Yeah, thank you very much, Sunim. I think especially the perspective on what is important. Like I think I had not thought about that before. At different stages of my life, I have been interested in different things. Let us say hobbies, and uh, I have at that time that thing has more important, as you said. If I may ask a follow up on the bug point where you were talking about our understanding. Uh, like in when as you said, like there are different heights or different abilities, and now in this society we try to characterize everything or enumerate everything. So there is this concept of bell curve in sciences and mathematics and engineering, so where the curve looks with a where there is a maximum number of people are in the middle and then there are outliers. So in that situation, the place where the maximum number of people are is called the norm, which is called normal, and like it's essentially called it is the reference point. But as you also said that there is actually no reference point. So I don't know if you have any thoughts on about like whether that norm of the bell curve is actually a reference point, or is it kind of a sort of a tradition or some sort of a convention. So yeah. 네네, 그렇습니다. Yes, just because you're in the middle of the norm, just because you're in the middle of the bell curve doesn't mean that's kind of the standard or reference point. 예를 들어서 한번 설명해 보겠습니다. So another example is 만약에 어떤 지방에서 학생 30명의 성적을 이렇게 그림으로 그려봅니다. so we have a school in kind of rural Korea in the countryside, and there are 30 students, and we map their grades. 그러면 만약에 70점 받는 사람이 평균 되는 사람이 가운데 있다고 합시다. Said that the middle of the bell curve is 70%. 거기에 사람들이 많이 분포합니다. And then right around there, there's a lot of people there, right? 그다음에 Distribution-wise. 오른쪽으로 가면서 더 잘하는 사람, 90점 받는 사람까지 나타납니다. Then as you go further to the right, past certain standard deviation, you get kids getting 90%. 또 왼쪽으로 가면서 또 50점 받는 사람까지 나타납니다. Then if you go to the left, you get kids going as low as 50%. 자, 이랬을 때 이 반에서 제일 잘하는 오른쪽에 특수하다 할 만한 학생들을 전국적으로 뽑아가 한 반을 편성해 봅니다. Then so we take the 90% kids from the school in the countryside, and then we put them and we compare them to the students from all over the country. 네, 그렇게 해서 30명을 뽑아서 한 반을 편성하면 똑같은 현상이 나타납니다. So we take the best, the 90%ers from the countryside, and we create a separate class of 30 students, basically the best countryside school students, and we see the same thing happening. 거기도 1등 하는 아이가 있고 30등 하는 아이가 있습니다. So even among those 30 superior students from the countryside schools, you have the best students with the highest grades, and you got a student with the lowest grade. 뭐 이럴 때 지방에서 1등 하던 아이가 전국적으로 모았을 때 그 반에서 꼴찌가 되는 30등 하는 아이가 될 때는 굉장한 심리적인 열등감을 갖게 됩니다. So that kid who was the number one in his class now is number 30 in the new class of, high grade kids. That kid probably feels really inferior, really feel intimidated and bad about himself. 그런 기본적으로 심리적으로 자기가 1등이라는 기준이 항상 어린 시절을 살아왔기 때문에 30등 되는 것 또는 마지막 등수가 되는 것을 도저히 받아들이기 어렵습니다. It's very hard to accept because the expectation for that kid is that he's always been the number one in his class. 그러나 전국적인 모임에서 30등을 하나 지역 모임에서 1등을 하나 그 사람이 갖는 객관적인 학업의 능력은 동일합니다. However, he is the same person, right? His achievements, his academic knowledge is the same person, whether he's number one in his class in a rural countryside school or his 30th of superior students chosen from all over the country. 그러니까 이것이 단순히 심리적인 거라는 겁니다. So that's why I say this is a matter of perception.
근데 오늘날 옛날에는 혈통사회이기 때문에 태어나자마자 여자라고 차별하고 신분이 낮다고 차별하고 이럴 때는 신분에 의해서 심리가 위축이 됩니다. In the olden days, where there was a lot of discrimination based on either gender or social class, your position in society was determined by how you were born or who you were born into. 그러나 지금은 이제 성차별이나 신분차별이 없어진 대신에 어린아이가 학교에 가서 이렇게 계속 성적으로 수치를 등수를 매기기 때문에 이 학업 성적이 떨어지면 이제 마치 옛날에 신분적으로 열등의식을 갖듯이 어린아이들이 이제 어릴 때부터 열등의식을 갖기 시작합니다. But now we have less, gender and class discrimination. But instead, what we have done is we are constantly judging and evaluating kids based on academic test scores. So kids with lower test scores are basically facing a certain kind of emotional discrimination. 오늘날 우리는 신분이나 이런 차별이 없어졌다고 하지만은 우리의 심리는 옛날이나 큰 차이가 없습니다. 이렇게 학교에서부터 등수를 매기고 모든 곳에서 이런 어떤 수치화 시켜서 그것이 떨어지면 마치 자기가 능력이 없는 것처럼 이런 심리적인 열등의식을 갖게 되는 것입니다. So while we say we have done away with a lot of discrimination, we are constantly kind of ranking kids according to what they've done, according to their academic achievements. So psychologically, we are constantly kind of putting them under stress. 즉 새로운 학교 교육을 통해서 또는 새로운 시스템, 새로운 신분 제도를 만드는 것과 같습니다. In a way, through schooling, we are creating the foundation of new kind of hierarchy. 그래서 옛날에 왕자로 태어나거나 귀족으로 태어나면 많은 것을 향유해도 당연한 것처럼 지금 학교 성적이 높거나 좋은 대학에 나왔다 하면 그 사람이 많은 수입을 갖거나 또 CEO가 되가 많은 수입을 갖는 것을 우리가 당연하게 받아들이도록 이렇게 쇠뇌가 된 것입니다. So in the past, just because depending on your status as a prince, for example, you are entitled to a lot of privileges. Now, through the hierarchy that's based on your academic achievements, individuals feel themselves entitled to privileges that's now afforded to others, and society actually allows those privileges. 즉 이런 것들이 가장 심했던 게 소위 신자유주의, 개인의 능력이 뛰어나면 많은 것을 가져도 그 사람의 개인의 능력이다. 이렇게 하는 것은 마치 옛날에 그가 신분이 높기 때문에 그가 많은 것을 향유해도 된다는 것과 심리적으로는 같은 것입니다. In a way, we have recreated a system that we actually got ourselves over a system of entitlement. Except instead of your status, birth status, it's based on one is based on your academic achievement that's been measured and quantified ever since you were little. 오늘날 이런 것으로 인해서 이렇게 빈부격차가 심해지기 때문에 오늘의 이렇게 많은 앞으로 사회는 새로운 소위 민중적 저항이 앞으로 예상이 된다 이렇게 보시면 됩니다. And that is leading to a larger and larger inequality between the rich and poor. That is creating a lot of the social pressures and social resistance that we see. 그러나 이제 옛날에는 태어남에 의해서 신분에 의해서 차별받는 것도 부당하다고 생각했지만은 처음에는 그걸 받아들였지만 일부 그건 부당하다 이런 인식이 확산됐지만은 지금 자유 경쟁을 통해서 경쟁에서 승리한 사람이 많은 것을 갖는다. 그것이 부당하다고는 아무도 생각하지 않습니다. 그래서 이것은 신분 제도보다도 더 우리에게 어떤 정신적인 쇠뇌가 더 강하다 이렇게 볼 수 있습니다. So in the past, the humanity grew up and we slowly realized that, allotting privileges because of the status of your birth was unfair. But having said that, in today's world, the driving narrative is that it's okay through open competition that if you have accrued the entitlements of privileges, then you are entitled to those, and nobody questions
your right to those privileges. 전부 다 내가 공부를 못해서 내가 능력이 없어서 이렇게 스스로 받아들이도록 본인이 받아들이도록 마치 노예가 내가 노예니까 하고 받아들이는 것보다 더 강한 이 정신적인 쇠뇌 작용이 있다는 것. So the losers in today's ultra competitive world believe they don't deserve certain privileges or entitlements because they have lost in this competition. This is actually akin to slaves in the ancient world thinking they don't deserve or they deserve to live like a slave because they were born a slave. 오늘 우리는 모든 것으로부터 해방됐다 이런 어쩌면 착각을 하고 있습니다. And I think mistake ourselves into thinking that we have freed ourselves from these discriminatory systems. 즉 과거의 관념을 새로운 관념으로 바뀐 거지 이것은 관념으로부터 해방된 상태가 아닙니다. But all we've done is replace an old paradigm of how we ordered the world with a new paradigm. We haven't actually liberated ourselves from those paradigms. Yeah, that made a lot of sense, Sunim. Thank you so much for taking time for giving answer in such a detailed way. Both of that made sense, and I just want the next person to be able to ask their questions. Thank you so much for your detailed answer.